హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనీష్ మన ఛానల్. ఈరోజు మీకు క్విక్ అన్బాక్సింగ్ అయితే తీసుకొచ్చాను. అదైతే OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. సో దీంట్లో ఇది వచ్చేసి మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్లో అవైలబుల్ అయితే ఉంది. సో 19,000 యావరేజ్ కాస్ట్లో మీకు ఈరోజు ఇదైతే దొరుకుతుంది, ఇండియన్ వేరియంట్. సో దీంట్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ వచ్చాయంటే లైక్ 5G అండ్ ఆక్సిజన్ ఓఎస్తో వస్తుంది. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి లైక్ 64 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా. సో 3 కెమెరా మాడ్యూల్స్తో అయితే వచ్చింది. ఫ్రంట్ వచ్చేసి 16 మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX 471 ఉంది. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఇంకా స్పెసిఫికల్గా చెప్పాలి అంటే ఇన్బాక్స్ Android 12తోని ఆక్సిజన్ ఓఎస్ బేస్తో వస్తుంది. అండ్ ఛార్జర్ వచ్చేసి 5000 mAh బ్యాటరీ విత్ 33 వాట్స్ సూపర్ వోక్ ఛార్జర్తో వస్తుంది. సో స్నాప్డ్రాగన్ 695 ప్రాసెసర్తో అయితే వస్తుంది విత్ 33 వాట్ వోక్ ఛార్జర్తో వస్తుంది. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మీకు పోర్ట్రేట్ మోడ్, నైట్ స్కేప్, డ్యూయల్ వీడియో ఇవి ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ దీంట్లో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆడియో జాక్ ప్లస్ ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. అండ్ 120 Hz డిస్ప్లే కూడా తో వస్తుంది. అండ్ ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 12.1 ఇన్బాక్స్ వస్తుంది. సో అప్డేట్స్ అవైలబుల్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్. సో సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంది. అండ్ సో మొబైల్లో చూసుకుంటే ఆక్సిజన్ ఓఎస్, ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఓఎస్ చూసుకోవచ్చు. దీంట్లో బ్యాడ్ చెప్పుకోవడానికి వస్తే ఇది డిస్ప్లే ఏదైతుందో నార్మల్ డిస్ప్లే, లైక్ AMOLED కాదు, బేసిక్ డిస్ప్లే. సో మొబైల్ అయితే మీరు చూడొచ్చు, స్మూత్ అండ్ క్లియర్గా ఉంది. సో